Yeah. So maybe some people are working in a different domain and some people are working in the IT, maybe not a DevOps. So they know the fully functionality of like a project end to end process. Like that is a there is a project development methodology is there. So why that it needs? So this is a software SDLC means initially we need to know. So when you going to learn any tools or any IT technologies, where we are working. So what is the total architecture of that project actually? So that's we first we need to know. Then we need to understand the our role, where job responsibility, roles and responsibility. Otherwise, we will very much confuse sometime. Actually, we need to clear some our job and descriptions and job duties and all this. So this is the SDLC means software development life cycle. So it will have will be happen for every product. So like so I will show one PPT. Yeah, Telugu no, but some people comfort in English only, na. That's why. You- So I will convert conversation give in Telugu also after some time. So ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైక్ సైకిల్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక లైక్ ఐ విల్ షో వన్ పిక్చర్. This is the better. This is the things will be happen. So here what will happen? So in IT world normally. So who are the owners? So I have an idea that I want to some college people want to create a one play. For the college people, so I want to create a one charting application. So like so I need a some requirement. So I have a money. So I want to build a one software product as a owner. So that's my idea. So that's the idea we started for the project actually. So here, so I will contact some business team and organization development team like this Accenture or Capgemini, Cognizant, like big MNC or small industries. Lot of IT sectors is there. So they will come like there will be a so architecture and project analysis people and business cost and a sales team. So they will bring the sales team that idea and they will connect with the technical team. So they will arrange meetings and all things. So they will discuss and forecast the what is the costing and how much days will be take for delivery. So how much like that they will start the gathering a requirement. So requirement untene so we will understood sir. So first they will require they will gather the requirements అన్ని ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో he will they will collect all the information. Then they will start the work on that. So requirement after that they will analyze the costings. So how much resource, how to delivery time, ఏ టైం వరకు డెలివర్ చేయగలుగుతాం. సో దే విల్ టేక్ ద దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్పుట్స్. సో దెన్ దే స్టార్టెడ్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ they selecting the methodology. So there is a agile scrum methodology and waterfall methodology and means so to follow the like when you are in now when you go into the college there is NCC and NSS, like there is a process different. For the NSS is the service purpose. సో క్వశ్చన్స్ కన్నిటికీ లాస్ట్‌కి ఆన్సర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మన సబ్జెక్ట్ కంప్లీషన్ చేశాక. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి. ఇది మీరు కోర్స్ నేర్చుకున్నా, నేర్చుకోకపోయినా బయట కూడా మినిమమ్ బేసిక్స్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటది. సో, సో హియర్ ప్లానింగ్ చేశారు. సో దే డన్ ప్లానింగ్ అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ డెలివర్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే లైక్ ఫర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్, డాట్ నెట్, పైథాన్, రూబీ, నోడ్ జేఎస్, సో లాట్ ఆఫ్ గ్రూవీ.
so Scala, lot of programming language. So how we can deliver the platform? So Android, so Flutter, so ADK, so lot of cross platform application software. So చాలా చాలా ఉంటాయి. ఇందులో మీకు తెలిసిన జీరో ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని తెలిసి ఉండొచ్చు. So some maybe you know, some not, some are not, you don't know. So then they will decide which one best software is better for creating the this charting application. సో సపోజ్ మనం జావా అనుకుందాం అనుకుంటాం. సపోజ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద జావా ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో దే స్టార్టెడ్ జావా ప్లాట్ఫామ్. సో దే విల్ హైర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ డెవలపర్స్, ఫస్ట్ డెవలపర్స్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్స్ ఎక్కడ అనేది ఇంకా రాలే ఇక్కడ. సో దే విల్ హైర్ ద డెవాప్స్ డెవలపర్స్. సో జావా డెవలపర్స్, they taking the java developers. So this is the, so after completion plan analysis, they will select a platform, so java or anything, and agile methodology, time frame, and all the things. So they starting design. So in the design only, so we need a some java developer 4 people, and devops engineer 2 people, and like maybe a system administration or a cloud computing people. So they will design, yeah, and as well as that architecture of the project here. So going for the implementation, so here implementation before, so we they will hire the required manpower or required resources. That's maybe a human, that's maybe a, they will maybe cloud. So cloud resources, maybe they will take a like a legal agreement and all the things. సో ఇక్కడ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనుషులు కావాలి, హ్యూమన్. సో అక్కడ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, హ్యూమన్స్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, అప్పుడే రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ జావా డెవలపర్లు ఉన్నారు. సో హియర్ వేర్ ఈస్ ద జావా డెవలపర్స్, దే ఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్, సో క్రియేటింగ్ ద అప్లికేషన్. సో తర్వాత దే గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ఫేజ్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ కోడ్ క్రియేట్ చేసిన డెవలపర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాక ది టు మూవ్ ఫర్ ద టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేశాక అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ఫైన్ అంటే, సో వీళ్ళు దీన్ని లైక్ ప్లే స్టోర్ లా కానీ ఎక్కడ కానీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు అప్లికేషన్ యూజ్ చేయడానికి. సో హియర్ ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏంటంటే, సో అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ఓకే, సో దే నీడ్ ఏ ఫర్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ మీన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ దే నీడ్ ఏ సర్వర్స్. సో దట్ మెయింటెనెన్స్ సర్వర్స్ ఉన్నాయంటే ఇంజనీర్ నీడ్ టు దేర్, సో సర్వర్స్ నీడ్ టు మెయింటైన్ బై ద ఇంజనీర్స్. సో దట్స్ థింగ్. సో వై ఇట్ ఈస్ ఎండ్లెస్ సర్కిల్ అంటే ఇది చూడండి. సో ఇట్ విల్ షోయింగ్ ద నో ఎండ్లెస్. వై? సో working during the training, during the this maintenance are working, so some big some bugs will be created, or some people, the users given some feedbacks, some this user interface not good, and this is option will be there, then it will go for the, it will use for all next level. So then they will take feedbacks from this location. So maintenance, during a maintenance, maybe you may post in the play store and any like comments, so that maybe also they consider for developing their application. సో కామెంట్స్ తీసుకుంటారు, సో మళ్ళీ దాని మీద వర్కౌట్ చేసి, సో అనలైజ్ చేసి, సో మళ్ళీ డెవలపర్కి ఇస్తారు జావా. సో ఇలా ఎండ్లెస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద వాట్సాప్, it never stop the development. They are adding the futures, even you want to adding the future idea, that owner or any developer any, so they will start the development for that future, and after that implementing, and they will so where is here java developer and product owner and all the things, system administrator, all the things will be there. So devops person ekkada unnadi here, where is the devops engineer role? DevOps engineer role ఏంటంటే from the his here location, so is connecting this location, so connecting to the testing integration, connect to the maintenance. So this is the thing, all area he will create a pipelines. So here I am saying that CI/CD, some continuous integration, continuous delivery. So normally previous old days, so everything testing is manual, so they will code, give, share some tool, and he will test manually. So this is now reduced. So there is a automation tools, automation process means, so any number of time it is developed anything single piece of code, it will be going to the next level, and it will go to the maintenance, total automation. So through automation tools, that is the DevOps tools. So we are learning the DevOps tools, any type of project,
So any type of project, Java, .NET Core, Python, Anaconda, C, CH, PHP, Lumen, and Android, or any application, any type of application, DevOps tools will be required. So DevOps tool ఏం చేస్తారంటే, so it will be automate the all the process. So no need. So that's why we are creating a pipelines. We will understand the pipelines, we will understand the tools. So we will learn the tools. మనం టూల్స్ లర్న్ చేసుకుంటాం, ఆ టూల్స్ రన్ చేసుకొని సో మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం, వీళ్ళ వర్క్ ను రెడ్యూస్ చేస్తాం, కాస్ట్ ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ పెంచుతాం. సో సెక్యూరిటీ విల్ బి హై లెవెల్ అండ్ highly performance, and any bug will come, will be no after ending the. So first you are publishing the that application, ఏదైనా application you are sending to the like a play store. So it is failing, so you will in the market it will, they will get a bad remark on that product, so they may be fail. So there is huge loss of money and huge maintenance cost, and all the things will fail. So before going to the production ante here production, so production ante direct it will it will available for all the people. So that is a production. So when you go into the production, before that we will test and in the different level, development stage and pre-staging stage or pre-production stage. So we will check all the things, all the scenarios, user interface, so all the things will work fine. Then we will go for the production release. That's the thing will happen in the software life cycle. That's the thing. So this is the SDLC is the very important component. So here now may understood that DevOps engineer will be do the all the process, this whole cycle as a automation with the DevOps tools. In the DevOps tools, we will learn this is also one life cycle designs. So we will learn in this DevOps class like a code related software. So tool that is a Git and GitHub and Azure repos. I will deliver these three things. So lot of n number of IT tools will be there. Some public, private, open source, free, and all things. We will not learn all the things going to. So any requirement in your job getting after you may require, you can easily understood. Why? Because of this experience. This experience will be easily useful for the next level to learn all things. So now I will deliver next going to the build tools, Maven, as well as some MS build tool also. So here Ant also there, Gradle. Maybe some people know these tools. Maybe he eagerly some institute may inquire. Otherwise they don't know even zero. So these tools will be we learn. That's I want to show. And testing purpose we don't need anything. So and in the release deploy and chef, so I will explain some Ansible concept. After that we will operation and monitoring purpose Azure cloud, this is the area. And here releasing and pipelines creation purpose Azure DevOps. And moreover I will deliver Azure for infrastructure provision in Terraform, Azure Bicep, Azure PowerShell, as well as Azure monitoring tool also. That's the thing we will deliver, and more 60% of the concepts of Azure cloud. That's the thing. Yeah, now I will take some people asking the question. Sorry, I think you not seen the screen, huh? That's the problem. Yes, sir. Nobody's. No issue. I will explain easily fast. Now able to see my screen, huh? Okay. So see, now I am saying these things, all things about this one. So planning, owner will be like developing a application, all the things. So analysis. So he will design the design patterns. Then they will a requirement as a physical infrastructure need, like servers and all things, and as well as resource of manpower, like a developer.
So here developer maybe Java, all any Java developer. So after that implementation, so starting the project, so delivery of time 3 months, 6 months, 8 months project, 9 months, 1 year. So one project completed, it will not never end, because maintenance means continuation maintenance also need. కంటిన్యూషన్ గా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. సో వాట్సాప్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిందంటే అయిపోదు అక్కడికే. వాట్సాప్ అప్లికేషన్ కంటిన్యూస్ గా డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది, మెయింటెనెన్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ నెవర్ లెస్ ఎండింగ్ అది. సో తర్వాత టెస్టింగ్ అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ పార్ట్. ఈ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయాక టెస్టింగ్ అనాలిసిస్, కోడ్ వర్కింగ్ బాగుందా, సెక్యూరిటీ బాగుందా, ఎవడైనా హ్యాక్ చేయగలుగుతాడా దాన్ని, సో ప్యాటర్న్ కోడ్ ప్యాటర్న్ బాగుందా, డిజైన్ ఫ్లో, ఆల్ సెక్యూరిటీ ప్రాస్పెక్ట్స్ హీస్ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, ఆల్ ది థింగ్స్ they will check. And maintenance, they will install the application in the some server. That's why we are able to use the WhatsApp. Suddenly some people last of some 3 to 3 months before, uh, Facebook application not working, WhatsApp sometime it is not working, some we memes are seeing on the Twitter, we know by, because there is a availability, means server availability is failing. So that is also DevOps part actually. So this is endless cycle. There is a connectivity to all the stage doing by the DevOps engineer. That's why I'm saying. So here DevOps engineer do the all the process automation with, so it will no need to connect this one manually, so it will automatic. So automation, there is a connections we will create with DevOps tools, that is a Azure Devops. So and maintenance and our servers, all the things environment will be given by the Azure cloud. So we will work with Azure Devops and Azure cloud. That's the thing. So here how many types of projects will be can create with Azure Devops. So these are the type of projects. So all type of projects like Java, .NET, Python, Anaconda C. So any type of projects we can create. So this is a cycle. So code created by developer. So dev means developer, and ops means operations. So we will most of the time we will part of the operation time as a DevOps engineer, means system administration. But server system administration now is the old trend. So previously maintaining the server in the on premises. On premises means if you are going to any company or any office or any area, so there is a corporate office, there is servers will be there, సర్వర్ ఉండేవి అక్కడ. సో వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని క్లౌడ్ తీసుకుంటున్నారు. సో ద క్లౌడ్ సర్వర్ ని అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా వర్క్ చేసేది ఎవరంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ యాక్షన్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్చువల్లీ, నాట్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. He will create a server, he will create anything like. So here code creation developed by the Java developer. సో ఈ బిల్డ్ చేస్తాం. సో అంటే ఆ కోడ్ తో ఒక అప్లికేషన్స్ తయారు చేస్తాం, అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేస్తాం, టెస్ట్ తర్వాత దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం. ఎక్కడికి రిలీజ్ చేస్తాం అంటే నార్మల్ గా బాగా తెలిసింది ఏంటంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోకి. సో అక్కడికి అంత ముందు కొన్ని సర్వర్స్ బికాండ్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ క్లాస్ నడుద్దాం. సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ మానిటరింగ్ అంటే అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుందా, బగ్స్ వచ్చాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ యూజర్లు ఈవెన్ కామెంట్లు ఇచ్చినా కూడా అవి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ప్లాన్ చేసి కోడ్కి అది డెవలపర్కి ఇచ్చి చేస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా పైప్ లైన్ త్రూ టూల్స్ ద్వారా మనము ఆటోమేషన్ చేస్తాం ఈ ప్రాసెస్. సో టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినాక కోడ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. ఐ విల్ డెలివర్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అండ్ అజూర్ రెపాస్ అండ్ బిల్డ్. సో ఈ కోడ్ ని క్రియేషన్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ మార్చడానికి యూజ్ చేసేది మావెన్ టూల్ అండ్ గ్రాడెల్. సో గ్రాడెల్ మేబీ మీ హార్డ్, సో ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ గ్రాడెల్ ద్వారా చేస్తారు. సో ఆండ్రాయిడ్ కోడ్ రాయడం వేరు, కోడ్ను కన్వర్ట్ టు ది అప్లికేషన్ అనేది వేరు. సో దానికి మావెన్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ వి విల్ లర్న్ మావెన్ as well as some MS build tool. సో టెస్టింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బికాస్ మనం డెవలపర్లం కాదు కాబట్టి టెస్టింగ్ అవసరం లేదు. డెవలపర్స్ దే విల్ క్రియేట్ ఏ టెస్ట్ థింగ్స్. సో వీ విల్ కనెక్ట్, వాళ్ళు యూఆర్ఎల్ అంటే లింక్స్ ఇస్తారు. సో ఆ లింక్స్ ను మనం ఈ పైప్ లైన్ లో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, కనెక్ట్ చేస్తాం, తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ప్రొడక్షన్ అంటే డైరెక్ట్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కి కాకుండా మనము డెవలప్మెంట్
స్టేజ్ అండ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి ప్రొడక్షన్ ముందు అన్ని సినారియోస్లో సెక్యూరిటీ, వాల్నరబిలిటీ, పర్ఫార్మెన్స్. సో సపోజ్ మీరు ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ కానీ ఒక 2 GB గేమ్ కానీ నువ్వు ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ స్లో అవుతాయి పర్ఫార్మెన్స్. సో సేమ్ థింగ్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా స్లో అవుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. సో అది కూడా చెక్ చేస్తారు. సో అవన్నీ చూసి ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్ it is matching, getting perfect, then it will go for the production stage. That is the delivery, continuation delivery, deployment. So these all the things to we will do by the with Azure DevOps tools and Azure Cloud. విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏదైనా సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే అప్పుడు మాన్యువల్గా ఐటీ పర్సన్ వచ్చి చాలా సిస్టమ్లు చేయాలి. ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్తో చేయొచ్చు. అది ఆ కోడ్సే ఆ సర్వర్లో అలాంటి క్రియేట్ చేసే కోడ్సే అజూర్ బైసెప్, అజూర్ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ అండ్ ఇన్ అజూర్ టెరాఫామ్, సో అజూర్ సిఎల్ఐ, అజూర్ పవర్ షెల్, సో క్లౌడ్ షెల్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇవి కూడా క్లాస్లో నేను చెప్తాను నెక్స్ట్. సో మానిటరింగ్ కూడా చేయడానికి మానిటరింగ్ అజూర్ మానిటర్. సో ఐ విల్ కవర్ దీస్ ద థింగ్స్. సో ఫస్ట్ class will be the on the code related like Git. So tomorrow we will start the Git about. So now we will take the questions. Yeah, you may ask the questions. Anybody having the things, your mind. Yeah, Shiva, you want to ask any question? No, sir, I already spoke with you 2 times. Okay, okay, great. So anybody having the doubts ఏమైనా ఉన్నాయా? Subject related, non subjected or career related. So I will stop doing the recording. So maybe it will